de terapêutica para doenças adrenais. E por esse motivo, eu a convidei para essa palestra de hoje. Hoje os pacientes com hiperplasia têm um aumento de sobrevida, mas a gente percebe que a terapia está estática nos últimos 50 anos e esses pacientes vêm sofrendo comorbidades, até mesmo pelo uso do corticoide em longo prazo. E a doutora Gabriela tem participado ativamente no desenvolvimento de novas terapias. Gabi, muito obrigada por despender seu tempo para colaborar conosco. Muchas gracias, Tania. Voy a hablar en inglés, if it's okay. Lo que prefieran. ¿Está bien, Tania, si hablo en inglés o en español? Está ótimo, eu vou me sentar e volto no final. E as perguntas serão enviadas pelo chat. Okay, I will speak in English. Ok. Or you prefer in Spanish? Maybe in English. Okay. English, please. English, please. English, please. Okay, Tania, I'm very honored to be invited to give this talk. And so I have to thank you very, very much for this invitation, and also to the University of São Paulo and to all of you for being here today. I will be talking about emerging therapies for congenital adrenal hyperplasia. I will be, wait, I don't know why it doesn't, okay. I will be covering a slightly brief background on congenital adrenal hyperplasia, or CAH. I will be talking about treatment, goals of treatment, conventional therapy, and new emerging therapies. Congenital adrenal hyperplasia, or CAH, is a group of autosomal recessive disorders resulting in defects in one or more key enzymes involved in cortisol biosynthesis. Steroidogenesis is taking place in the adrenal cortex in 3 concentric layers. The more external is la zona glomerulosa, where aldosterone and other mineralocorticoids are secreted. In the middle, it's the zona fasciculata, where cortisol is synthesized. And the internal part is the zona reticularis, where androgens are secreted, testosterone, androstenedione. There are also new androgen pathways recently discovered, which are the 11-oxoandrogen, that are very important, are relevant in case of CAH, because they're elevated. They are the main androgens elevated in CAH, and they're also potential biomarkers for this disease. 21-hydroxylase deficiency is a key enzyme for the synthesis of these adrenal steroid hormones, and is one of the most commonly affected in CAH. 90 to 99% of cases of CAH are due to 21-hydroxylase deficiency caused by pathogenic variants in CYP21A2 gene. This gene is located in the short arm of chromosome 6 and is located in tandem within other genes and pseudogenes with high homology. Clinical features of CAH are related to cortisol deficiency, some degree of aldosterone deficiency, which is present in most patients, and androgen excess. Also, ACTH excess that occurs due to a failure in the negative feedback for the cortisol leads to hyperplasia of the adrenal glands. Phenotypic manifestations of CAH are a continuum ranging from a severe form to a mild form. The severe form is called classic 21-hydroxylase deficiency and is life-threatening. The incidence is around 1 to 18,000 to 1 on 10,000 based on newborn screening, and according to residual enzymatic activity, it can be subdivided into a salt-wasting or simple virilizing form. Also, non-classic 21-hydroxylase deficiency
is less severe and more common. It's around in 1 to 500 to 1 in 100 births worldwide, which is very important to point out the global incidence of CAH. As you can see, CAH is more common in some countries such as China, India, United States, Brazil, and Argentina. These are the data for newborn screen, and as you can see in Argentina, the incidence can be even more common, even 1 in 8,000, and also some parts of Brazil is around 1 in 10,000 or 1 in 14,000. What are the goals of treatment in CAH? Mainly to replace glucocorticoids and mineralocorticoids in case needed, and to suppress adrenal androgen. This is difficult. This is different from other causes of adrenal insufficiency, in which you only need to replace cortisol. Here you have to replace cortisol and also to suppress adrenal androgen. To replace cortisol can be, and also secondary, this will be preventing adrenal crisis, optimizing growth and development, and to minimize long-term complication. These three are very important. To replace cortisol, it can be done with physiological glucocorticoid doses. However, to suppress excess of androgen, we need higher doses. So CAH treatment is often a balancing act between two undesirable states: hypercortisolism, when patients are given too much cortisol to suppress androgen, or hyperandrogenism, when we need to try not to overtreat. So as you can see, there are adverse events from both sides of the scale. So CAH is very difficult to treat. Another problem, so the first patient treated with CAH was in 1950, long time ago, and it was treated by Dr. Lawson Wilkins, which was a very well-known pediatric endocrinologist. Since then, what happened in the world? There will be many advances. Look at how the printer looked like in 1950. Look how a printer looks like now. So there's been a very big advances in every area. But what happened in CAH, as Tanya said, from the 1950s, almost for 50 years, nothing was new for the treatment of CAH. Now, fortunately, investigators have led to more interest in treating this disease, and in around 2007, new therapies started to develop. Now it's like a boom, because a lot of new therapies, fortunately for the patients, are being developed to improve quality of life. But still, glucocorticoids are the standard of care for CAH. The preferred glucocorticoid is hydrocortisone, because it has this low half-life and consequently less adverse events. Of course, it's the preferred glucocorticoid in growing children, because it has less deleterious effects on growth. Still, this dose, the recommended dose of 10 to 15 milligrams per meter square per day, are doses that exceeds the physiologic production of cortisol, which is around 6 to 7, even some publications said 8 or 9, but 15 is more than that. And they the guidelines recommend that no more than 17 milligrams per meter square per day needs to be given in children. In fully grown children and adults, also hydrocortisone is a very good option, but sometimes they prefer long intermediate acting glucocorticoids to improve compliance, because they can be given twice daily. The least recommended glucocorticoid is the dexamethasone, because it has it's a long acting and has a large half-life and has more adverse events.
Also for salt wasting CAH and some cases of simple virilizers patients, and for newborns, 9-alpha-fluorocortisone is given, and until in newborns it is given until at least until the newborn is compensated. And this is important to point out that requirements in newborns are higher than in other periods of life because of the physiological resistance of the kidney to mineralocorticoids. So as you can see, we have options, but they are not perfect. And one of the problems is that available treatments do not reproduce circadian cortisol rhythm. This is a graph in which what is shown is the 24-hour cortisol secretion in healthy individuals. And here are different treatment schemes: hydrocortisone 3 times daily, prednisone 2 times daily, and dexamethasone. And as you can see, there are periods in which there is too much treatment, and there is periods such as in the early morning before the dose is given, in which treatment is insufficient. So this is one of the problems, but there are many problems for conventional therapy. Another one is the wide range in bioavailability of hydrocortisone, half-life, and clearance. The other problem is that formulation and dosages sometimes are not convenient in infants and small children, because the doses that are available are 5 or 10 milligrams. And for instance, in Argentina, we have the smallest dose is 10 milligrams. Imagine in small children, this is very difficult. Also, the liquid preparations that are available in general have low stability. Also, another problem is lack of adequate biomarkers in clinical practice. 17-OHP and androstenedione are the ones that we mostly use, but sometimes are discrepant. Unfortunately, 11 oxoandrogens are new potential biomarkers for this disease, but they're not widely available in clinical practice. And lastly, availability of hydrocortisone and fluorocortisone, as you know, varies by country. There are some countries in which there is no hydrocortisone, and some countries in which there is no fluorocortisone. For all these reasons, there is really a need for new treatments for CAH. Okay. So these are the emergent therapies that I will be covering, some of them at different levels of the HPA axis. So I will be showing you new therapies. These are new glucocorticoid therapies, steroidogenic inhibitors, HPA axis inhibitors, gene therapy, and anti-ACTH antibodies. I will be covering briefly all these compounds. Okay. So modified release hydrocortisone, or Chronocort, it has been approved in Europe with the name of FMODI. This has been developed using a multi-layered microparticulate technology, and which is good is that the benefit is that it restores circadian rhythm. Here in this graph, you can see circadian rhythm of cortisol in yellow or orange, and this is twice daily FMODI, and as you can see, it's quite similar to the daily cortisol secretion. In a phase 3 study, FMODI showed to improve 17-hydroxyprogesterone and androstenedione levels in the morning and early afternoon compared with the standard glucocorticoid therapy. As you can see, there is escape in the morning, which is not happening with the FMODI or Chronocort that is shown with the black circles. Standard therapy is shown in open circles. So, and also decrease hormonal fluctuations throughout the day.
The problem with this study is that still patients received high doses, around 30 milligrams per day, which is a dose, a high dose. But there was an extension study in which the good thing is that at 18 to 24 months, the biochemical control was maintained. This is 17 OHP in the black line, and they will be able to decrease doses up to 20. So this is very promising. The downside is that it is still not available in all countries. Another approach is a continuous subcutaneous hydrocortisone infusion, which also restores circadian rhythm in adrenal insufficiency. It was performed through a programmable hydrocortisone pump, and what it showed in the studies is that improved 24-hour androgen levels, plasma ACTH, and also serum 11 oxygenated androgen. As you can see in this graph, conventional therapy is in red, and the pump is showed in with the blue line. As you can see, the peak is avoided, and there is a more stable profile around all day. This was maintained at 18 months. However, what are the challenges for this treatment? Lack of practicality that limits its use, the risk of the device failure, skin irritation that has been shown, and also skin infections. That's why it's practically not used in clinical practice. This is another compound which is very good for pediatric patients. This is an immediate release hydrocortisone sprinkle preparation named Infracort, and is present in Europe. This was approved for the use of children with adrenal insufficiency, and it's really good in infants and children because it has a wide range of dosing, starting in 0.5 milligrams. And also, it's very important that it can be given orally as dry granules or even mixed with food, which is very convenient for small children. This is the results of a 2.5 years prospective study in children with adrenal insufficiency showed good disease control with normal growth and no increased risk of adrenal crisis. The challenges are that long-term use in management of CAH has not yet been studied. This was studied in adrenal insufficiency. It is expensive and it's not widely available. But we are hopefully we can have it in the near future, in the long future. Okay, these are the other group of therapies are steroidogenesis inhibitors, abiraterone and nivinamide. Abiraterone is alpha-17 alpha hydroxylase inhibitor that was originally used in prostate cancer. It acts at this level, inhibiting steroidogenesis and testosterone production. This was a phase study performed in 6 women in which abiraterone was added to 20 milligrams per day of hydrocortisone. As you can show, at day 6, it was normalization of 17-OHP, androstenedione, and also decrease in testosterone levels in more than 80% of subjects. Also, it has been shown to lower 11-oxygenated androgen. However, this compound, because it inhibits testosterone productions, is limited to prepubertal children, women on oral contraceptive, or men on testosterone replacement therapy. And long-term studies are needed. Another inhibitor is nivinamide. It's a selective inhibitor of cholesterol acyl-CoA transferase, or ACAT1, inhibiting conversion of free cholesterol into cholesterol esters. This was a dose escalation study. As you can see, there is dose escalating that was completed in 2 weeks with a washout with placebo. This is the placebo, this is the drug, this is the placebo, no, this is the drug, this is the placebo, this is the drug, and this is the placebo.
And the primary endpoint was the decrease a percentage change in androstenedione. Unfortunately, only 2 of 10 patients reached the primary endpoint. That's why this drug is no longer in development. The third group are the HPA axis inhibitors, CRF1 receptor antagonists and melanocortin type 2 receptor antagonists. Okay, I have problems with this. Okay. CRF1 receptor antagonists act at this level. As you know, CRF stimulates ACTH production, which also stimulates steroidogenic production. In CAH, because there is lack of cortisol, negative feedback is affected, so there is excess of CRF and excess of ACTH. So this drug, what it does, it inhibits CRF production, it inhibiting ACTH production, and thus decreasing androgen production. This drug was originally developed for depression, but results were not very promising. That's why they continue developing for CAH. There are 2 compounds, tildacerfont and crinecerfont. Tildacerfont is a 2nd generation and crinecerfont is a 1st generation. They're both indicated for classic CAH. One is given, tildacerfont is given once daily, and crinecerfont needs to be given twice daily. They both reduce effectively ACTH and adrenal androgen levels. They also can reduce glucocorticoid dose, which is something very good. Patients still need to take glucocorticoids, but they can significantly reduce the dose that are taken with less adverse events. Also, there is reduction of testosterone in women and reduction in the ratio delta 4 androstenedione and testosterone ratios in men, which is good because this shows that testosterone is coming from the testes and not from the adrenal. The downside is that patients still need to receive glucocorticoid replacement, and this compound needs to be taken with fatty meals. So this I already covered, and the results from a phase 2b study of tildacerfont in adults. This is a 3-month study. As you can see, patients in poor disease control showed that all biomarkers, ACTH, 17-hydroxyprogesterone, and androstenedione, improved while patients were taking the medication, and when the medication was suspended, they came to baseline levels. Also, what is very important is that there was a good control, but with no excess suppression that leads to adrenal insufficiency. So there's no risk for adrenal insufficiency because biomarkers, androgen, were not totally suppressed. This is crinecerfont, the other compound, and this is a study that was performed, a phase 2 study that was performed in 2 weeks. These were 4 dosing cohorts, 14 days of treatment. What they did is that they screened the patients, came to the CRC, they did a 24-hour serial sampling at baseline for ACTH, 17-OHP, and androstenedione. They take the drug for 14 days, and then they repeated the blood drawn for 24 hours. So the primary endpoint for this study was 17-hydroxyprogesterone levels. However, they measured everything. As you can see, these are the 4 cohorts from 50 milligrams once daily to 100 milligrams twice daily. All cohorts had reduced median ACTH, 17-OHP, and androstenedione. This is the mean percentage change between baseline and day 14. But the dose reduction was dose dependent and was more than 50% for cohort 4. These patients were receiving 100 milligrams twice daily. That's why for the phase 3 study, they chosen this dosing.
This study was also performed in adolescents with congenital adrenal hyperplasia. And again, here we can see median plasma ACTH, 17 OHP, and androstenedione levels at baseline with the blue lines, and day 14 with the pink lines. As you can see, there was clinically meaningful reduction in ACTH, 17 OHP, and androstenedione in all at day 14. Also, testosterone was decreased. So this is very promising, and now they recently came out studies, phase 3 results, which are also very promising. Another compound is an MCR2 antagonist, which is the ACTH receptor. This is a competitive ACTH antagonist that showed decreased cortisol levels, baseline and stimulated. The benefit is that this can be given orally and inhibits cortisol secretion in humans. So they did a study with that single dose, and they did a study, a 9-day study, and they measured cortisol profiles. They used different doses, 40 milligrams, 60 milligrams, and 80 milligrams at nighttime. And as you can see, peak cortisol decreased by 53% with 80 milligrams at 8 a.m. compared to placebo, which is with pink. Placebo it's in pink. No, placebo it's in open circles, and the compound is with the pink circles. Also, this is the peak cortisol at 8 a.m. and also the area under the curve decreased by 37% in all patients. So this was dose dependent, and this is a phase 1 study, and the results for phase 2 are still in progress. So then the last group, 2 groups of compounds are gene therapy, which is in development, still in development, and anti-ACTH antibodies, which is in a preclinical stage. Gene therapy. Oh, sorry. Oh, I don't know what happened. Sorry. Okay. I'm sorry. Okay, wait. I don't know. I'm sorry. Okay. So gene therapy. Gene therapy with BBP, it's intended to restore adrenocortical cell function, restoring physiological endogenous cortisol and aldosterone biosynthesis. The benefit is that they can decrease or eliminate totally the need for exogenous glucocorticoids. These are what they did is that they used adenovirus vector in which it injected in the subject. The gene was inserted into the vector, and the vector is released in the cell and started to produce the protein, the 21-hydroxylase. So in mice and non-human primate, they had really good promising results. And this is a 1-to-2 open-label multicentric study that performed in adults with classic CAH, which is underway. But the challenges are that enrollment is difficult because patients are afraid of unknown long-term impact. And lastly, this is the ALD 1613, which is a novel long-acting monoclonal antibody against ACTH. And this was performed in primate, in rats and in primates, and it showed to significantly reduce plasma corticosterone, which is the corticoid that it's the in humans we have cortisol, in rats and in monkeys we have corticosterone, compared to the control. This is the control, and this is the compound in 3 different doses.
significantly reduced plasma corticosterone in rats and also in monkeys. So as a conclusion, take-home messages, introduction of glucocorticoids had changed the prognosis of CAH because it allowed saving patients' lives. However, long-term complications secondary to the disease and also to the available treatments are still present. Newer concepts in steroid biosynthesis, hormonal and genetic diagnostic tools have expanded our understanding of CAH. Novel biomarkers and therapeutic options are being developed to minimize long-term sequelae of this disease and to improve quality of life of these patients. Thank you very much. And if you have questions, I'm here. Okay. Muito obrigada, Gabi, por essa excelente revisão. A gente vai abrir agora para perguntas. Se alguém tiver aqui na plateia, eu acho que levanta a mão que a Tânia leva, os meninos levam. Não temos nenhuma pergunta aqui no chat ainda. Eu acho que o grande problema que a gente ainda discute na literatura, qual é o melhor controle para hiperplasia? Alguns centros, muitos no mundo, usam a 17-hidroxiprogesterona até 12 nanogramas por ml. E esses pacientes no basal têm 150, 200, eles tomam muito mais corticoide. Nós, no nosso centro, é similar à experiência do Anaide, nós só normalizamos os andrógenos, usamos menos corticoide. Mas, mesmo assim, na transição vida adulta, adolescência, vida adulta, a gente tem 26% de obesidade. E a Gabi falou muito bem que em alguns locais do mundo temos o cronocorte, o infracorte. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a hidrocortisona, que é o glicocorticoide de escolha. A Universidade de São Paulo produz hidrocortisona para os seus pacientes, mas em todos os estados não tem, e esses pacientes recebem glicocorticoide de longa ação na infância, que tem muito mais efeitos metabólicos. E agora a nossa disciplina está no esforço de reformar a farmácia, que não tem reforma há 20 anos, para a gente produzir hidrocortisona para o Brasil. Então, Gabi, eu acho que uma terapia muito promissora podem ser essas dos inibidores do estímulo, do CRH, do ACTH. Até porque esses pacientes pelo ACTH alto, os homens têm 40% de tumor adrenal nos testículos, que é uma causa frequente de infertilidade. E se eles têm esses tumores, a gente tem que suprimir o ACTH e aí que eles ficam cushingoides. Então, a Gabi tem uma grande experiência nesses estudos. Eu só tenho uma dúvida. Alguns pacientes têm um ACTH muito alto, são pigmentados, os efeitos são brilhantes na redução dos andrógenos, mas nós teremos que ver o que vai acontecer com a pigmentação ao longo desses estudos. E queria saber a sua opinião, Gabi. Okay, thanks, Tanya. Everything you said is so true, and of course, all these therapies are very, very good, but we here in South America have a very different situation sometimes. So the possibility of perform these studies here in South America, I think it's a great opportunity. And it's true that ACTH is the more difficult to control than androgen. We don't expect that ACTH goes really, really down, but still hyperpigmentation is an issue, and we should still look for this in long-term studies, see what are the long-term consequences of this ACTH increase. So for now, I don't have the response, the reply or an answer for this, but we'll take it. We will taking it into consideration because we know this is a very important issue to take into account.
A gente tem uma pergunta aqui do Dr. Ivo, que agradece muito a apresentação brilhante. Considering that the availability of hydrocortisone and fludrocortisone is low in many countries, newer glucocorticoids are welcome and the cost is important. It's comentário. Also, the HPA-axis inhibitors still need glucocorticoid treatment. In a way, the hyperplasia is physiological. That's comentário do Dr. Ivo. Tem mais? Commentary or question? I think it's comentário. It's really good, and what it might be, I think, very, very good option would be because with these CRF1 inhibitors, you can decrease glucocorticoid dose, but still you have the problem with circadian rhythm. So I think if in the future, maybe combination of chronocort, this is like ideally, like in the ideal world, the combination of chronocort, which restores circadian rhythm, plus a CRF1 inhibitor, that would be like, I think, the ideal combination. I think at the Endocrine Society, which I haven't been able to attend, there was a study performed with chronocort and one of the CRF1 inhibitors. But I think it will be really worth looking at that. So of course, this is a different reality, as Dr. Ivo Arnold said. Thank you for your questions, for your comments. But you know, if we aim for the ideal, maybe one day we can achieve better options here in South America. Olá, Gabriela. Graças por sua excelente apresentação. Doutora Berenice Mendonça talking. Gracias, Berenice. ¿Posso hablar en portugués? Sí, habla en portugués, no problema, yo entiendo. Ok. Muito obrigada, realmente excelente. E o que eu queria comentar é a gente trocar um pouco das nossas experiências, né? Por exemplo, essa medicação que você colocou em grânulos, né, que facilita para você dar para os bebês, a gente não tem no Brasil, então a gente costuma pegar o comprimido, amassar, fazer uma diluição em 5 ml e colocamos na seringa 1 ml para colocar 1 miligrama e 1 ml para os pacientes bebês que ainda não podem ingerir. Eu queria saber na Argentina como que vocês fazem isso y si es de esa forma o si usted tiene algún otro jeito. Bueno, ¿puedo hablar en español o en inglés? Sí, por favor. En español está bien. Nosotros en Argentina, Berenice, no usamos las diluciones porque no hemos tenido tan buenos resultados. Lo que hacemos, sabiendo que no es lo ideal, es partimos el comprimido en 4 o a veces en 8, ¿sí? Lo pisamos bien y lo ponemos en una cucharita, preferentemente no en una jeringa porque quedan las paredes, pero lo ponemos en una cucharita y esa es la forma en la cual lo administramos. Pero sabemos que no es ideal y que a veces por ahí a la mañana puede recibir menos dosis y a la tarde puede recibir, o sea, las dosis no son equitativas, digamos, a lo largo del día. Y además, otro problema es que muchas veces lo tenemos que dar, como los bebés son muy pequeños, 2 veces por día, y sabemos que no es lo ideal por la vida media de la hidrocortisona, y probablemente queda sin cobertura en algún momento del día, lo cual es un problema. Un real problema. No hemos tenido buena experiencia en Argentina con las diluciones. Al menos en el Hospital Gutierrez. En el Hospital Garrahan, no sé, creo que tal vez me han comentado que también han probado, pero en el Hospital de Niños, Ricardo Gutierrez, no lo hacemos. Sí. Nosotros tenemos una buena experiencia porque hacemos la dilución apenas pelo dia. Assim que temos uma solução de 5 ml pelo dia,
e se descarta quando no outro dia se prepara novamente e se faz uma agitação com a seringa antes de dar ao bebê y funciona muchísimo bien. Funciona muy bien. Muy bien. Bueno, Más es fácil. algo importante para tener en cuenta. Habría que volver a intentarlo porque es un problema grave. Outro ponto é em relação à aderência. Como usted estimulam os niños, as madres, a uma aderência à medicação e se que fazem para prevenir as crises de perda de sal? Se coloca sal na alimentação e se tem uma tarjeta com a informação sobre a perda de sal, ¿cómo hacen? En niños es un poco más fácil que en adolescentes. En niños, porque en adolescentes es más difícil, como podés saber. Nosotros en niños tenemos varias approaches. Nosotros damos un papel con las pautas antiestrés que los pacientes la imprimen muchas veces y la plastifican, ¿sí? Y allí está el teléfono del servicio de endocrinología del hospital, por si el paciente va a alguna guardia, entonces enseguida ellos se comunican con nosotros para estar al tanto de cómo el paciente o de cómo proceder, ¿sí? Nosotros en general, bueno, dosis antiestrés damos solamente para un estrés leve, como una infección, o para un estrés grave, no para un ejercicio exhaustivo en general. Y cuando hace mucho calor estimulamos el comer alimentos salados, que en general ellos tienen avidez, tienen preferencia por los alimentos salados. Uno les pregunta y dicen por ahí que van, ¿cómo se dicen aceitunas en olives en portugués? Les gustan mucho las aceitunas o las papas fritas, ellos solos van a buscar eso, pero les reforzamos que en días de mucho calor tomen líquido y coman alimentos salados, y además que tengan una identificación o una pulsera o una cadenita, también es muy importante. Y los padres saben muy bien, entrenamos muy bien a los padres para saber cuándo hay que duplicar la dosis. Ellos están, tal vez antes de llamarnos, ellos solos lo hacen y si tienen dudas preguntan, pero es muy importante la relación médico-paciente para lograr una buena adherencia. En adolescentes a veces es más difícil por lo que nosotros sabemos que el adolescente en general necesita mayores dosis, por un lado, por el aumento de IGF-1, digamos, por las hormonas sexuales, y por otro lado, son más rebeldes a tomar la medicación. Y a veces los padres pueden controlar menos al adolescente que al niño, con lo cual la adolescencia es una etapa muy difícil, muy challenging para el tratamiento de la hiperplasia. Y a veces los efectos adversos que empiezan desde la adolescencia lamentablemente terminan en la adultez, las consecuencias, por lo cual es muy importante que desde la niñez los pacientes tengan un relativo buen control para evitar los efectos long term en la adultez, ¿sí? Así que esa es mi recomendación. Una cosa que yo tenía una pregunta, pero después no sé si respondí tu pregunta, Berenice. Sí. Puede hacer su pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Vieron que recientemente en las guías está recomendado dar fludrocortisona a todos los neonatos con pesquisa positiva para hiperplasia, independientemente, previo a la pérdida de sal que ocurre alrededor del día 5 o 7? Nosotros en Argentina, en algún hospital se hace, pero en el hospital de niños, algunos médicos no lo hacen. Esperan a que el paciente tenga o hiponatremia o algún signo de pérdida salina. ¿Ustedes cuál es su approach en Brasil? Nosotros, Tânia, você quer responder? Posso responder? Tá.
nós outros costumamos dar a fluocortisona no neonato a todos, porque não sabemos, porque não queremos que tenha a perda de sal. Para evitá-la, teria que seguir muito perto, muito cerca, que se torna mais complicado. Então, quando hacemos a genética e sabemos, por exemplo, que é um virilizante simples, vamos reduzir as doses e sacamos. Mas, geralmente, hacemos os dois. Obviamente, não damos as doses muito altas, como é no recém-nascido, mas 100 microgramas, e vamos tateando. Tânia, quer completar isso? Perfecto. E assim, porque o que se quer com o screening é evitar a perda de sal. Sí, sí. Né? Para a Yo pienso internação, os así. problemas. Né? Eu coincido contigo, pero he tenido alguna discrepancia porque algunos dicen que por ahí hay riesgo de hipertensión, pero si uno controla bien al bebé, eso es poco frecuente. Gracias. Sim, controlamos a cada semana, né, até que vê que não há perdida de sal, que o aluninho está bem, e vamos espaçando um pouco. Queria saber a sua opinião sobre a terapia gênica, porque há tantas terapias gênicas para tantas doenças, e por que não a 21-hidroxilase, que eu acho que, considerando todas as drogas, ainda a terapia gênica é a única que vai realmente a solucionar o problema de forma definitiva. O que tu pensas a respeito? Yo pienso que es promisorio, pero inicialmente hubo estudios que no tuvieron tan buen resultado, que inicialmente anduvieron bien y posteriormente no tuvieron tan buen resultado en ratas, digamos, en animales. Entonces están como un poco ahora expectantes a ver qué pasa, porque no fue un reconstrucción total de la capacidad de síntesis. Entonces ahora están en esta fase, pero sé que a veces hay un poco de reticencia para el enrollment por este miedo de que como es a nivel ADN y al no estar, digamos, probado en el futuro, sé que en adultos sí, pero en niños no sé cómo va a ser, si en algún momento va a haber algún estudio en niños, no sé si los padres van a querer que su hijo entre en el estudio, pero yo creo que puede llegar a ser interesante el futuro. A Tânia quer fazer comentário aqui. Eu tinha exatamente essa pergunta da terapia gênica. No Brasil, a terapia gênica já é uma realidade no sistema público de saúde. É feito para atrofia muscular espinhal e para mucopolissacaridoses tem vários estudos pilotos. A questão que a terapia gênica para AMI, tipo 1, tipo 2, esses pacientes morrem até 2 anos de idade. É uma doença muito agressiva. Hiperplasia não temos um tratamento ideal, eles têm síndrome metabólica, mas eles estão vivos. No atual estado da arte, a terapia gênica tem um risco de hepatite fulminante, de, entre aspas, septicemia viral, em torno de 10%. Eu ainda tenho medo de um estudo piloto nesse estado da arte. A gente sabe que a Kiki Sarafoglu, em Minnesota, fez no início desse ano. Não sei os resultados, foi uma carga viral baixa e não funcionou por ser uma carga viral baixa. Mas eu acho que a terapia gênica é o futuro, é o promissor, mas nesse momento eu tenho muito medo da hepatite fulminante pelo vetor viral. Alguém mais tem algum comentário? Tem mais uma aqui no chat, veio.
da Jéssica, ela parabeniza pela aula, e ela gostaria de saber se algum desses novos tratamentos já foi avaliado em gestantes, e também se vocês costumam fazer o tratamento pré-natal para evitar a atipia genital. Bueno, no hay ninguno de estos drogas en desarrollo aprobada para embarazadas, ni los criterios de exclusión son embarazadas, o sea, no hay ninguno que incluya embarazadas. Y con respecto a la terapia prenatal, se hizo durante mucho tiempo con buenos resultados, pero se vio que había muchos efectos adversos en la madre y algunos defectos de procesamiento en los niños, entonces por el momento no está recomendada. O sea, se dejó de recomendar la terapia prenatal con dexametasona por los efectos adversos maternos y en el bebé, digamos, en el recién nacido. No sé si contesté la pregunta. Quem quer fazer mais algum comentário? Muito obrigada, doutora Gabriela, muito interessante, né? Muito promissor. Muito obrigada a todos, obrigada, Tânia. Creo que hay una pregunta en el chat de algo de la fluorocortisona, ¿puede ser? Sim, é comentário, na verdade, que apareceu aqui. Ah, es un comentario. Como a fluorocortisona é dispensada no Brasil, ela é dispensada ok. na farmácia de alto custo e precisa de exames confirmatórios, então, assim, é uma sugestão de que precisa mudar Sí. a dispensação. En Argentina a veces no hay poca fluorocortisona, pero sé, por ejemplo, que en México y en Bolivia no hay fluorocortisona. Y eso es un problema grande porque se manejan con mayores dosis de glucocorticoides y con extra sal. O sea, eso es un problema importante para los perdedores de sal. Pero bueno, Sim. y ahí, cuando hay es cara. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un honor tener a todos ustedes y a excelentes especialistas en hiperplasia como son Tania, el doctor Ivo y la doctora Berenice. Un real honor compartir con ustedes esta clase, este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acho que eu mantenho, né? Bom dia a todos. Meu nome é Edna, sou aluna de doutorado orientada pela doutora Maria Elizabeth, e o título da minha pesquisa é Impacto de dieta plant-based de exercício físico no microbioma e no controle glicêmico de indivíduos onívoros com diabetes mellitus tipo 2. Sabe-se que mudanças no estilo de vida, particularmente na dieta, podem ser terapêuticas altamente efetivas em prevenir, tratar e, em alguns casos, reverter o diabetes. Aqui alguns exemplos de intervenção dietética nessa mesma linha de efeitos. Temos um estudo com dieta vegana em pacientes obesos e com doença cardiovascular,
Resultados encontrados foram diminuição de peso corporal e diminuição de resistência insulínica. O estudo DIRECT, que foi uma substituição total da alimentação por fórmula hipocalórica, também verificou-se a remissão de diabetes. E uma dieta baixa em proteína, embora isocalórica, em uma outra intervenção, melhorou os componentes da síndrome metabólica. Porém, os estudos de pacientes com diabetes tipo 2 e dieta vegetariana estrita ainda são escassos. Nesse contexto, nesse cenário de intervenção não medicamentosa para o estilo de vida, temos o exercício físico, que aumenta a captação de glicose, diminui resistência insulínica por seu efeito anti-inflamatório e, mais recentemente, descobriu-se que ele aumenta a diversidade microbiana. E por falar em diversidade microbiana, temos o microbioma intestinal. É um assunto de crescente interesse na comunidade científica por existirem lacunas no entendimento na ação desse ecossistema no processo de saúde e doença, e no nosso caso do diabetes. Ele é definido como um catálogo total de genes, de bactérias, vírus e fungos que habitam o intestino humano. Oi? O microbioma, ele perfaz cerca de 3,3 milhões de genes microbianos, que supera em 21 mil genes o genoma humano. Os seres humanos, eles são idênticos entre si com relação ao seu genoma em 99,9%. Porém, quando se trata de microbioma intestinal, somos 80% a 90% diferentes. Daí a beleza de se estudar esse tema. Aqui nós temos a endotoxemia metabólica para explicar a fisiopatologia que se inicia no intestino. Aqui observa-se claramente uma condição de disbiose, onde ocorreu um desequilíbrio entre a população de bactérias patogênicas e as bactérias benéficas, e isso provocou uma diminuição da camada mucoide, um aumento da permeabilidade intestinal, e a gente sabe que essa desbiose, ela é provocada por vários fatores, mas a dieta ocidental, rica em gorduras, especialmente as gorduras saturadas, tem um peso muito importante. E com isso, com essa desbiose, existe então uma translocação de LPS, que são polissacarídeos de membrana, que vão ativar a função imunológica, e isso vai dar início a um processo de inflamação crônica subclínica, que também poderia explicar em partes a gênese do diabetes. E os probióticos, eles surgem no sentido de melhorar o microbioma intestinal. Essa terapêutica seria no sentido de melhorar a resistência insulínica. Como definição, temos os micro-organismos viáveis que conferem benefícios à saúde. Aqui destacamos dois tipos de bifidobacterium, o BR03 e o BR632, o bifidobacterium longo 04 e o lactobacillus reuteri 11. Em geral, eles potencializam a atividade anti-inflamatória, têm ação na diminuição da resistência insulínica e também na diminuição do colesterol sérico. É interessante o uso das multicepas, porque elas produzem interações sinérgicas, e isso vai favorecer efeitos benéficos no metabolismo. Como objetivo geral da minha pesquisa, temos analisar o efeito da transição da alimentação onívora para plant-based e de um estilo de vida mais ativo, associado ou não ao uso de probióticos no controle glicêmico e no microbioma intestinal de indivíduos portadores de DM2. Como objetivos específicos, temos avaliar os aspectos qualitativos e quantitativos das dietas e atividade física, pré e pós-intervenção, e sua associação com controle glicêmico, características antropométricas, fatores inflamatórios e microbioma intestinal.
e também medir um possível efeito adicional do uso do probiótico. Como casuística, nós temos este estudo compondo parte de um projeto temático intitulado Estratégias Terapêuticas para o Diabetes Tipo 2 baseadas em mudanças no estilo de vida, dieta plant-based e exercício físico. Temos um N total de 60 participantes 60 pacientes com diabetes tipo 2, onívoros sem complicações, um tempo de diagnóstico menor que 5 anos, hemoglobina glicada menor que 9, mulheres apenas na menopausa, a idade para todos entre 45 e 70 anos e com excesso de peso. É um ensaio clínico do tipo randomizado, duplo cego e controlado por placebo. E a duração da intervenção são 4 semanas consecutivas em regime de internação. Os componentes da intervenção, então, são dieta vegetariana estrita, hipocalórica, dividida em 3 refeições ao dia, exercício físico regular 2 vezes ao dia e um uso de um pool de probióticos, que foram esses citados anteriormente, sendo administrado 2 vezes ao dia, um sachê de 1 grama, 30 minutos após o de jejum e o jantar. E o outro grupo seria dieta, exercício e mais placebo. Como variáveis bioquímicas do estudo, temos glicemia de jejum, hemograma, hemoglobina glicada, frutosamina, triglicérides, colesterol total e frações, vitamina D, B12, LPS. Como variáveis hormonais, temos insulina, glucagon, peptídeo C, hormônios incretínicos, leptina e adiponectina. Para esses resultados parciais, foram analisados 1/3 da nossa amostra, compondo 20 pacientes. Como características clínicas e demográficas, temos a idade média dos pacientes, 56 anos, um tempo de diagnóstico próximo a 3 anos, maioria do sexo feminino, IMC médio de 32,9 e a maior parte sendo não branca, segundo a etnia autodeclarada. E os resultados, a evolução antropométrica dos marcadores antropométricos após quase 4 semanas de intervenção. Então, nós percebemos que, para peso, IMC, cintura e massa gorda, houve uma diminuição estatisticamente significativa do início ao final do estudo, da intervenção. E a evolução dos marcadores inflamatórios, nós temos, então, contagem total de leucócitos e PCR, uma diminuição também muito significativa nesses 30 dias. E a curva glicêmica? Foi feito, então, um teste de refeição analisado em 3 tempos, durou, então, 3 horas, e aqui, por essa curva, a gente consegue perceber, então, também como foi a resposta glicêmica à refeição nos 3 tempos. Então, um P significativo também. E a tendência da curva se repete para os triglicerídeos neste mesmo teste de refeição, uma diminuição muito importante. E os marcadores de controle glicêmico, nós temos, então, a hemoglobina glicada e a frutosamina também com um P muito significativo para essa comparação. Então, avançando. Diga. Esse já? Não, imagina. E aqui nós temos, então, a evolução do perfil lipídico. Então, houve diferença significante apenas para o colesterol, triglicérides e LDL colesterol. Uma evolução significativa. Agora não vai. Agora foi, né? A diferença, aqui eu apresento, apenas a título de ilustração, uma diferença entre os grupos. Ainda não nos foi revelado sobre o cegamento, apenas sabemos, foi dividido entre grupo A e grupo B. Então, o que nos mostra esse gráfico é que não houve uma diferença importante entre o grupo que utilizou probiótico e o grupo que não utilizou, apenas com o estilo de vida.
embora cada uma dessas análises, entre o antes e depois, houve diferença significativa. Para as próximas etapas, temos então a finalização da coleta de dados, o cálculo dos registros alimentares e análise da atividade física, análise do microbioma, os hormônios e o LPS, e o preparo para a qualificação no segundo semestre de 2024. Agradeço imensamente à minha orientadora pelo apoio incondicional, à equipe do LIN 18, ao meu amigo, diretor e médico, Dr. Benício Pereira, que esteve comigo desde o início da intervenção, desde o embrião do projeto, aos administradores da Clínica Spa Vida Natural, local da intervenção, ao LIN 46, na pessoa da professora Esther Sabino, a Probiótica, que é a empresa italiana que fez a doação dos probióticos, a disciplina de endocrinologia, na pessoa das professoras Berenice e da professora Ana Cláudia, a CAPES, pela concessão de bolsa de estudos, ao CNPq, pela liberação do fomento para as nossas análises. Esta aqui é a nossa equipe que está conosco, e aqui é o local, a Clínica Spa Vida Natural, localizada em São Roque, no interior de São Paulo. Referências e muito obrigada. Obrigada, Edna, parabéns, muito bonito seu estudo. Tem uma pergunta do Rafael Locke, que te parabeniza pelo projeto, e ele pergunta se houve cálculo do tamanho amostral e qual o N para cada grupo. Foi feito um cálculo para o início do nosso projeto, a gente fez essa análise, era um N de 28 para cada grupo. E só que aí a gente colocou um pouquinho a mais, né? Sendo 30 para cada grupo. Foi feito, sim, esse cálculo. Parabéns, sua apresentação foi clara, você mostrou a diferença na curva glicêmica. Eu queria saber se não seria importante avaliar a resistência insulínica também. É claro que o ROMA é um índice, vamos dizer, entre aspas, mais grosseiro, mas tem muito trabalho que fala que o quick modificado se correlaciona muito bem com CLAMPs, e você poderia fazer em jejum. Queria saber se você pretende analisar esses tipos de parâmetros. A gente não tinha pensado nisso, né? Mas eu vou discutir, então, com a doutora Beth, e eu agradeço pela sugestão. Realmente, a gente não tinha pensado. Aqui eu queria só fazer uma pausinha, eu deixei esse link, esse código QR Code, porque por meio dele as pessoas conseguem fazer o acesso à inscrição pelo Google Form, como voluntários, né? Para participar, ele é um estudo que não tem custo nenhum para o paciente, e eu acho que é uma grande oportunidade. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas sobre o desenho do estudo. Você falou que tem o grupo controle, são 60 pacientes diabéticos, cada um tem 30, e você falou que é um estudo duplo cego, mas na verdade é duplo cego só com relação ao probiótico, não é duplo cego com relação aos outros parâmetros, porque não tem como ser duplo cego com atividade física ou dieta. Então, eu queria que você esclarecesse, acho que isso precisa ficar mais claro, eu queria que você esclarecesse qual que é realmente a diferença entre os dois grupos. É só o probiótico ou tem alguma diferença em termos de atividade física e de dieta? Sim, não, a diferença é só para o probiótico, né? O que estamos controlando, porque a dieta e o exercício, ela é semelhante para todos. Não tem diferença. É porque você falou no título que vai avaliar o efeito da dieta, mas aí o efeito da dieta você vai avaliar na verdade, com o basal só. O fator de intervenção do estudo clínico é somente o probiótico que difere dos dois grupos. Não, na verdade, assim, existe uma diferença muito grande nessa questão da dieta, porque os pacientes, eles entram onívoros. Não, eu entendi, mas aí você o estudo de intervenção do estudo clínico que diferencia o grupo controle do grupo tratado é só o probiótico, porque a intervenção da dieta é a mesma para os dois grupos. É isso? Isso, mas é uma intervenção aguda no estilo de vida, né? Que é de uma dieta onívora para uma dieta baseada em plantas, sem nenhum alimento de origem animal.
Eu sei, eu estou te falando só em termos de desenho do Sim. estudo, quando você fala de ensaio clínico de intervenção, da diferença do placebo para o grupo tratado. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Edna, muito boa, o seu nome é lindo. Bem, eu vou tocar no mesmo ponto que o Madison tocou, né? Porque você faz uma intervenção aguda, mas é uma dieta vegetariana hipocalórica. E a gente sabe que a dieta hipocalórica per si, ela já vai trazer vários benefícios. Então, na discussão, na conclusão, se vai ser vegetariano ou não, você não vai conseguir trazer nenhuma conclusão a respeito disso, porque, classicamente, a dieta hipocalórica que eles estão recebendo também, ela já tem os benefícios, né, são bem estabelecidos. Sim, na verdade, o que nos motivou a fazer esse desenho é devido ao tipo de compostos presentes nessa dieta vegetariana, né? Compostos fenólicos, antioxidantes, dieta rica em fibras, que teoricamente, se a gente pensasse numa dieta low carb, rica em proteína animal, né, e de baixa caloria, poderia-se pensar que tem o mesmo efeito, mas a gente realmente entende que por conta dessa composição especial, dessa alimentação, ela teria esse efeito. Entendi. Edna, parabéns pela apresentação, seus slides são muito bonitos. Eu tenho 2 comentários. Primeiro, eu acho que a dieta, você precisa caracterizar. Eu não sei quando você fala onívora ou plant-based, o que significa isso? Porque eu imagino que, sob esses nomes, tem vários tipos de dieta. Então, acho que seria interessante dizer, por exemplo, o onívoro, o que ele come? Tá? Onívoro, para mim, só come folha, né? Pode ser errado, mas... Então, assim, eu acho que precisa caracterizar. A segunda coisa nas apresentações, assim, não precisa apresentar dados estatísticos de uma amostra incompleta. Tá? Eu sei que, quando, por exemplo, você está apresentando o seu trabalho pela primeira vez, o importante é você, como você já fez, apresentar realmente o desenho melhor do estudo e a proposta, porque eu sei que a gente fica numa ansiedade de mostrar os dados, mas esses dados podem mudar. Sim. Né? Então, você fica, às vezes, perdendo tempo, fazendo análise, não sei o quê, e isso para o pesquisador, eu sei que a gente tem uma ansiedade de ver isso, mas isso não ajuda. Tá? Então, isso estou falando para vocês, serve para os outros pós-graduandos. A gente já falou isso algumas vezes, então não precisa trazer estatística de dados incompletos. Tá bom? Tá Parabéns. Bom. Boa sorte. Obrigada. A pergunta que eu te faço, só em termos teóricos, você acha que se esse tratamento realmente der certo, ele poderia ser um tratamento para prevenir o desenvolvimento de um diabetes? Sim, completamente. E tem evidências científicas nesse sentido, né? Uhum. E só respondendo, doutora Berenice, é mais pela questão do tempo, né, que a gente se organiza, mas o onívoro, então, ele consome uma alimentação, uma alimentação variada, incluindo alimentos de origem animal, carne, leite, derivados e ovos. E a baseada em plantas não tem nenhum alimento de origem animal, né? Então, baseada em leguminosas, frutas, verduras, castanhas, essa seria a proposta. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Eu acabei agora ficando com dúvida, porque você apresentou falando era uma dieta vegetariana. E agora você falou que é vegana, que não tem nenhum alimento de origem animal. É que eu falei com momentos diferentes, vegetariana estrita, né? Porque dentre a dieta vegetariana tem a ovo-lacto vegetariana e as outras, né? Os outros tipos, quem come
algum outro peixe de vez em quando, enfim. Mas a dieta vegetariana estrita, ela é estrita porque não tem nenhum alimento de origem animal. Esta é a denominação que se usa. Vegana é igual a vegetariana estrita. Sim, porque a questão do veganismo é porque é a mesma dieta, né? Dieta vegetariana estrita, porém existe toda uma filosofia por trás. Então eu quis, assim, de certa forma, né, tornar neutra nesta apresentação. E você acha que no título você não deveria botar vegetariana estrita em português em vez de plant-based? A gente pode pensar, né, doutor? Agradeço pela consideração. Não, só um comentário, né, que a gente vai dosar todos os hormônios, a sugestão da Tânia, insulina, os hormônios gastrointestinais, é que o fomento só chegou agora pelo CNPq, então a gente não tem ainda a verba para comprar os kits, tal, mas toda essa avaliação aí hormonal vai ser feita, sem dúvida. Tá bem, muito obrigada.